Okay. Guys, let's go to JAL Mahal. Oh. అది గైస్ ఆ జాల్ మహల్ దగ్గరికి వెళ్ళాం. అక్కడ లేక్ మధ్యలో ఉంటుందంట ఒక మహల్, అది కూడా చూడొచ్చు. ఓకే, ఇట్లా వెళ్ళామా? ఓ షిట్. రోడ్డు క్లోజ్ ఉంది కదా ఇక్కడ. అమ్మా, ఈ ఎండ మాత్రం ఒక రేంజ్లో ఉంది. మరి ఎట్లా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు జాల్ మహల్కి? ఓకే, ఇంకో రోజు చూపిస్తుంది గైస్. నాకు తెలిసి కదా నా ఫెస్టివల్ అవుతుందేమో గైస్. చాలా ఇవి ఉన్నాయి కదా, స్టాల్స్ పెడుతున్నది ఇక్కడ. సో ఏమైనా ఫెస్టివల్ అవుతుందేమో ఇక్కడ మేబీ. అమ్మో, ఈ జైపూర్లో నేను పక్కా ఏదో ఒకదాన్ని గుడ్డేలాగే ఉన్నా గైస్. ఎలా పడితే అలా వస్తున్నారు జనాలు ఇక్కడ. అమ్మో, స్వెట్టింగ్. అమ్మో, ఎండ మాత్రం దంచి కొడుతుంది. ఇక్కడ వీళ్ళు బాగానే ఉన్నారు, నేను మాత్రం మొత్తం తడిచిపోయా గైస్. అసలు మొత్తం తడిచిపోయా. అదే అమ్మా. బాబు బస్సు ఇటే మామూలుగా వెళ్ళాల్సిందే. నెవర్ మైండ్. అమ్మా, ఏమంటారా బాబు. నేను రాజస్థాన్ అంటే చాలామంది అంటారు కదా గైస్, రాజస్థాన్ అంటే ఫుల్ ఎండ అది ఇది అని. ఏమైందలే, విజయవాడ విశాఖపట్నం ఎంతో పోలిస్తే ఇది ఒక ఎండనా అనుకునేవాడిని. దానికి మించి ఉంది గైస్ ఇక్కడ మాత్రం అసలు ఎండ. సో గైస్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకోటి వచ్చింది చూడండి. ఇట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ ఏమంటే దీన్ని ఏమంటారో తెలియదు కానీ ఇట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ వాల్స్ మాత్రం చాలా బాగుంటాయి గైస్. ఈ వాల్ అంటారు, ఎంట్రన్స్ అంటారు, చౌక్ అంటారు, నాకు అర్థం కావట్లా. బట్ నాకు ఇట్లాంటివన్నీ చాలా ఇష్టం, చూడడానికి మస్తు ఉంటాయి అసలు. అది చూడండి ఎంత బాగుందో. యా, యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం వెనక్కి వెళ్తున్నాం గైస్. ఇందాక ఇట్లాగే వెళ్ళామన్నమాట లోపలికి జంతర్ మంతర్కి. ఇప్పుడు మనం అదేంటది జాల్ మహల్కి వెళ్తున్నాం. అది లేక్ మధ్యలో ఉంటుందంట మహల్. సో పోయి చూద్దాం. राजस्थान थारे थारो लोग मन मारे गोली दिल के मतारे थारो पर तुम चढ़ती से धूप आजा खोला सन रूप तेरी सूरत बखूब छोरी हो. అది హోటలా లేకపోతే ఏంటది? ఇది భలే ఉంది. లిల్లీ పూల్, జైపూర్ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ అంట. ఓకే, మనం ఇక్కడే రైట్ తీసుకోవాలి. ఓకే, అమ్మో దేవుడు నాయను. అరే ఇప్పుడే కదా బ్రో రైట్ తీసుకోమన్నావు గైస్. ఈ చూడండి గైస్ తాత ఎట్లా ఆడుకుంటుండో. ఇప్పుడే రైట్ తీసుకోమని మళ్ళా ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తుంది.
గైస్ తప్పుగా అనుకోకండి, కొంచెం రాంగ్ రూట్లో వెళ్తున్నాను. అంటే మొన్న ఏదో వ్లాగ్లో ఇటేనా, ఇటు కాదు, మొన్న ఏదో వ్లాగ్లో రాంగ్ రూట్ వస్తుందని చెప్పి నేనే గట్టిగా వాళ్ళని వేసుకున్నా. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను కూడా ఇప్పుడు రాంగ్ రూట్లో వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఇది కూడా కాదు, మా ఇటు వెళ్ళాలి ఇంకా. ఈ మ్యాప్స్ సరిగ్గా చూపించట్లేదు గైస్, నాకు అదే పెద్ద హెడేక్ వస్తుంది. దీంట్లో మొత్తం రాంగ్ చూపిస్తుంది, అసలు ఎటు పోవాలో కూడా అర్థం కావట్లా. ఓ గైస్ ఇదిగోండి, ఇదే నేను చెప్పిన మహాల్. ఓ ఇటు చూడండి గైస్, మ్యాప్ కావాలని చేస్తారు ఇట్లాంటివన్నీ, దొంగలో మ్యాప్. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ పార్కింగ్ కావాలి. पार्किंग किधर राइट है? ఇక్కడ చేద్దాం పార్కింగ్. क्या भैया? गेट है नहीं मैं आपको Okay guys, this is the entry annamata. Guys, నేను చెప్పిన జాల్ మహల్ ఇదే గైస్. ఒక్క నిమిషం మీకు ఇంకా క్లారిటీగా చూపిస్తా, కొంచెం ముందుకెళ్ళి. ఇదిగోండి, ఇది 2 floors పైన 2 floors కింద ఉంటుందంట గైస్. లేక్ లోపల కూడా ఇంకో 2 floors ఉంటుందంట కింద. అదేండి, ఇది జాల్ మహల్. బా సూపర్ ఉంది అసలు, చాలా అంటే చాలా బాగుంది గైస్. అక్కడికి ఎంట్రీ ఏం లేదనుకుంటా, మరి బోటింగ్ ఉంటుందా? బోటింగ్ కూడా లేదనుకుంటా గైస్. అదిగోండి, బోటింగ్ కూడా ఏమి లేదు. ఒక ముడ్డోరు. ఇదిగోండి, ఎప్పుడైనా మీకు కొంచెం క్లారిటీ కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నా. దిస్ ఈస్ జాల్ మహల్. సూపర్ ఉంది అసలు. నేచర్ కూడా మస్తుంది గాయస్. వెనకాల మొత్తం కొండలు ఉన్నాయి. ఓకే, సూపర్ ఉంది. అంతే గైస్, అదే జాల్ మహల్.
బై ద వే ఇక్కడ రాజస్థానీ ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సెస్తో కూడా మనకి ఫొటోస్ తీస్తారు గైస్. అదిగోండి అక్కడ తీస్తున్నారు, ఇక్కడ ఈ అక్క తీసుకుంది, అక్కడ అక్క తీసుకుంటున్నారు, అక్కడ అక్క అందరూ ఆ ట్రెడిషనల్ రాజస్థానీ లుక్లో ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నారు. మరి ఎంతో ఛార్జ్ చేస్తారు, 300 400 అడిగారు అంతే గైస్. దిస్ ఈస్ ఇట్. అదే అమ్మా भाई इसमें अब बोटिंग नहीं है, इसमें बोटिंग नहीं है. बोटिंग YSK బ్లాగ్స్. అది గైస్ లోపల బోర్డింగ్ లేదు. నేను గూగుల్లో చూసినప్పుడు ఆ మాల్ గురించి, మాల్ కాదు మహల్, ఆ మహల్ గురించి ఏముందంటే 2 floors కిందగా ఉంటుందంట, లేక్ కిందగా ఉంటుందంట, ఇంకో 2 floors పైన ఉంటుంది నార్మల్గా. మరి లేక్ కింద ఇప్పటికీ ఎలా ఉంటుంది గైస్, అది సూపర్ ఉండేదేమో. మొత్తం ఫిషెస్ అవన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అది అంటే అప్పట్లోనే అండర్ వాటర్ ఏమంటారు మహాల్ని కట్టారు, అది ఫేమస్. ఓకే గైస్, ఇప్పటికైతే 3 అయిపోయినాయి. అమ్మా అమ్మో టైం 12 అయిందా దేవుడా. 12:37 గైస్, 1 అవుతుంది ఇంచుమించు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? A few inches later. గైస్ వెనకాల నాది మద్గర్ మళ్ళీ ఇరిగిపోయింది గైస్. అబ్బా ఈ మద్గాలు అసలు ఎందుకు ఉండట్లేదు నాకు అర్థం కాదు, ఊరికే ఇరిగిపోతాయి. చూపిస్తాను నాకండి ఎట్లా ఇరిగిపోయిందో. God, why God? Why this shiksha for me? మనమైనా ఇంకా అది ఏం చేయలేం కదా, స్మత్గా ఇరిగిపోయింది, మొత్తం బెండ్ అయిపోయింది. చా మొన్న వైజాగ్లో ఒకటి పోయింది అక్క, మొన్న వైజాగ్లో ఒకటి పోయింది, ఇప్పుడు జైపూర్లో ఒకటి పోతుంది. ఏదో ఒక ఊరిలో ప్రతిసారి మద్గాలు పోతూనే ఉంటున్నాయి గాయస్. ఇక టీవీ షోరూమ్ ఉంటే ఒక్కసారి రిపేర్ చేయించుకోవచ్చు. చూస్తా గాయస్, నేను అది కూడా చూస్తా. ఇదిగోండి ఇక్కడే ఉంది టీవీ షోరూమ్, సూపర్. అలా చెప్పైనా లేదో ఇలా వచ్చేసింది. అబ్బా ఇట్లా వెళ్ళామా? ఇక్కడ ఉంది కదా టీవీ షోరూమ్, షోరూమ్కి వెళ్ళాం ఫస్ట్. వీళ్ళు సర్వీస్ కూడా చేస్తామని అనుకున్నాం. सर वो बाइक को सर्विस करते क्या? सर्विस
सर्विस हाँ सर्विस सेंटर सामने रेड लाइट है ना सर, हाँ। उसके लेफ्ट में घूमते हैं अपना सर्विस सेंटर। हाँ अच्छा ठीक ओके Many hours later. అబ్బా ఈ ఇల్లు బాగుంది గైస్. ఇదిగోండి BMW, లోపల ఆడి, పక్కన రేంజ్ రోవరు. దేవుడా, ఇదిగోండి మన హోటల్. ఇదే గైస్ మన హోటల్.